Hi students, welcome all. Today we are going to discuss definite integral in the chapter integrals. In this topic we are going to discuss properties of definite integrals. ഇവിടെ 7 properties നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ first property is integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. First property. Property number 2, integral a to b f of x dx is equal to minus b to a f of x dx. If we change the limit a to b in the line b to a എന്നാക്കിയാൽ then it will become minus f of x dx. Third property is a to b f of x dx is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx, where c lies in between a and b, that is a less than c which is less than b. C lies in between a and b. We are going to integrate from a to b. A മുതൽ b വരെ integrate ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് c എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം, that is integral a to c plus c to b is equal to എന്തായിരിക്കും a to b f of x dx. Property number 4, integral a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx എന്നുള്ളതാണ് fourth property. Property number 5, integral 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 6, integral 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. Next, seventh property, integral 0 to 2a f of x dx is equal to twice 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x. The f of 2a minus x minus f of x anengil it will become 0. Answer will be 0. And the last property, integral minus a to a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx if f of minus x is equal to f of x. F of minus x f of x nu vechal if it is even, and f of minus x is equal to minus f of x, then f of x said to be odd. Because f of minus x is equal to f of x, then it is said to be f of x is even. f of x എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താവും 2 times 0 to a f of x dx. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈവൻ. ഇനി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയും ഓഡ്. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓഡ്. അപ്പോൾ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ആസ് 0. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 sin square x dx. We are going to use properties of definite integral to find the solution, to evaluate this integral. Okay, let I is equal to, first I is equal to 0 to pi by 2 sin square x dx. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി 5, ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം I equals 0 to a f of x. In the place of f of x we replace it by f of a minus x. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ്. then here we write sin square a is pi by 2, we write pi by 2 minus x dx. നമുക്കറിയാം sin 90 minus x is cos x, then it get 0 to pi by 2 sin 90 minus x is cos x, then we get cos square x dx. equation number 2. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ജസ്റ്റ് we add 1 and 2, that is 1 plus 2. 2y equals 0 to pi by 2, the first integral is 0 to pi by 2 sin square x dx, plus second one is 0 to pi by 2 cos square x dx, which is equal to integral 0 to pi by 2, we get sin square x plus cos square x whole dx. Sin square theta plus cos square theta is 1, then we get 0 to pi by 2 1 dx. The answer will be x. Upper limit is pi by 2 and lower limit is 0. Upper limit pi by 2, that is 2y equals pi by 2 minus 0. We get 2y equal to pi by 2. The final answer will be I equals 2y equal to pi by 2. Then I is equal to pi by 4. Clear? Next, question number
2 integral 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x. Here we take I is equal to 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x dx, equation number 1. Applying property 5. We apply property 5. Fifth property is 0 to a f of x dx equals 0 to a f of a minus x dx. അപ്പോൾ ഇവിടെ I is equal to എന്ത് എഴുതാം? 0 to pi by 2. എല്ലാ എക്സിൻ്റെ അവിടെയും a minus x. Replace x by upper limit minus x. That is upper limit is pi by 2. Then we write sin pi by 2 minus x divided by, we get sin again pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x. Then I equals 0 to pi by 2. The numerator becomes sin 90 minus x. And it is cos x by cos x plus sin x dx, equation number 2. Then same procedure, first equation plus second equation. We get 2y equals integral 0 to pi by 2. First integrand and the sin x by sin x plus cos x. Then first integrand is sin x by sin x plus cos x. Second integrand cos x by cos x plus sin x. We have to add these two integrands. Then we get sin x by sin x plus cos x plus cos x by cos x plus sin x dx. We get integral 0 to pi by 2. Denominator is sin x plus cos x. Numerator will become sin x plus cos x. We get 2y equals integral 0 to pi by 2 1 dx. 2y equals x, the upper limit is pi by 2 and lower limit is 0. We get 2y equals pi by 2 minus 0 is pi by 2. The final answer will be I is equal to pi by 4. Next question number 3. Integral 0 to pi by 2. If it is sin raised to nx or cos raised to nx, let it be cos raised to nx divided by cos power nx plus sin power nx dx. Take it as I equal to same property number 5. Then everybody apply ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് cos raised to nx by cos raised to nx plus sin raised to nx. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എന്നിൻ്റെ ഇവിടെ sin cos cube x by cos cube plus sin cube or cos raised to 7x by cos raised to 7 plus sin raised to 7x. cosൻ്റെ ഇവിടെ sin വന്നാൽ sin raised to 10x by cos raised to cosൻ്റെ ഇവിടെ sin അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം. സൈനും കോസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിന് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി 5 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0 to pi by 2 cos raised to n x ൻ്റെ അവിടെ upper limit minus x, that is pi by 2 minus x divided by cos raised to n into pi by 2 minus x plus sin raised to n into pi by 2 minus x dx. We get 0 to pi by 2. Here cos 90 minus theta is sin theta. Then we get sin raised to nx divided by sin raised to nx plus cos raised to nx dx, equation number 2. We have to add first equation plus second equation. We get 2y equals 0 to pi by 2. രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൻറ്റ് ഈസ് cos raised to nx divided by cos raised to nx plus sin raised to nx plus sin raised to nx divided by sin raised to nx plus cos raised to nx dx. Then we get integral 0 to pi by 2. Denominator will be sin raised to nx plus cos raised to nx. Numerator cos raised to nx plus sin raised to nx dx. We get 2y equals 0 to pi by 2. We get 1 dx. Same way 2y is equal to 1. Integration of 1 is x. Upper limit minus lower limit. Then we get 2y equals pi by 2. The final answer will be I is equal to. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറും pi by 4 ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് എല്ലാം pi by 4 ആവണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Integral 0 to pi by 2. If it is 1 by 1 plus tan cube x. അപ്പോൾ tan square, tan cube, root tan x എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 0 to pi by 2 1 by 1 plus tan cube x we can write sin cube x divided by
cos cube x. Taking LCM, then we get 0 to pi by 2. Here, ഇവിടെ എന്താവും cos cube x plus sin cube x whole divided by cos cube x, numerator എഴുതാം cos cube x dx. Let it be I. I is equal to, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അവിടെ n ആയിരുന്നു, ഇവിടെ n-ൻ്റെ പ്ലേസിൽ 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ cos cube x by cos cube x plus sin cube x dx. ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് again second I is equal to, next equation is I equals 0 to pi by 2. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 90 minus x, cos 90 minus x becomes sin x. Then we write sin cube x. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ cos sin ആവും, sin become cos. Simple. Equation number 2. Then 1 plus 2, first equation plus second equation. 2y equals integrand add ചെയ്താൽ 0 to pi by 2 ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലും സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൻറ്റിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ ക്യൂബ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ക്യൂബ് എക്സ്. ന്യൂമറേറ്റർ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഫസ്റ്റിൽ കോസ് ക്യൂബ് എക്സ്, സെക്കൻഡിൽ സൈൻ ക്യൂബ് എക്സ്. വി ഗെറ്റ് 1 dx. സെയിം 2y ഈക്വൽസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2. We get 1 dx, 1 in integration x, upper limit minus lower limit ചെയ്താൽ we get pi by 2. The final answer will be I is equal to pi by 4. ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പൈ ബൈ 4 വരാത്ത ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. 0 to pi by 2 if it is log tan x dx. അപ്പോൾ I equals 0 to pi by 2 log tan x dx. Equation number 1. Then applying fifth property, we get 0 to pi by 2 log tan, replace x by pi by 2 minus x dx. We get 0 to pi by 2 log tan 90 minus x is cot x, log cot x dx. Equation number 2. As usual, we add equation number 1 and 2. We get 2y equals 0 to pi by 2. First integrand is log tan x. The second one is log cot x, log a plus log b form. Log a plus log b becomes 0 to pi by 2. Log a plus log b is log ab, that is log tan x into cot x. Log a plus log b is log ab. Tan x into cot x എന്താ? It is equal to 1. 0 to pi by 2 log 1. Log 1 into 0 നമുക്കറിയാം. Log 1 is, value of log 1 is 0. Then it will become 0. 2y equal to 0. We get I equals 0. Clear? അപ്പോൾ next question, question number 6. Integral. ഇത്ര തന്നെ ചെയ്തെല്ലാം 0 to pi by 2 ആണ്. ഇവിടെ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. Log of 1 plus tan x എന്ന് പറയുമ്പോൾ let it be I. I equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. Equation number 1. We apply property 5. Then we get 0 to pi by 4. We get log of 1 plus tan of x ൻ്റെ അവിടെ a minus x. a പറയുന്നത് pi by 4 ആണ്. pi by 4 minus x. നമുക്കറിയാം tan pi by 4 minus x, tan 45 minus theta is, we know that it is 1 minus tan x by 1 plus tan x. Taking LCM, we get 0 to pi by 4 log of, denominator is 1 plus tan x, numerator become 1 plus tan x plus 1 minus tan x. We get I equals integral 0 to pi by 4. We get log of tan x minus tan x will get cancelled. Then it will get, we get 2 by 1 plus tan x. Let it be equation number 2. Adding 1 and 2. 1 plus 2, we get 2y equals 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. Then first integrand plus second integrand is log of 2 by 1 plus tan x whole dx. We can log a plus log b. We know that log a plus log b is log a into b. 0 to pi by 4 log of a. A is 1 plus tan x into b. Log a into b is 2 by 1 plus tan x. 1 plus tan x get cancelled. Equals 0 to pi by 4. We get log 2. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് CBSE ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 2y ഈക്വൽ ടു
we get 2i equal to 0 to pi by 4 log 2 dx. log 2 constant ആണ്, പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. log 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ integral 1 dx we get x, upper limit is pi by 4, lower limit is 0, we get log 2 minus pi by 4 minus 0, which is equal to pi by 4 log 2. 2i equals pi by 4 log 2, we get I is equal to pi by 4 to 8 log 2. Clear? ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി സെയിം ടൈപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.